Welcome back. Here with us on Times Now. Viewers, the gang rape of a 14-year-old in Assam's Nagaon on August 22nd has put the state's law and order under scrutiny. Speaking in the assembly on the adjournment motions brought by the opposition parties, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma made a sensational claim. He said Mia Muslims are trying to take over the state and that he would not allow it to happen. Now, this has created a political controversy with the India bloc targeting Himanta and the NDA Sarkar at the centre. Assam Chief Minister's sensational charge came during a discussion on the law and order situation in the state in the backdrop of rising crimes against women. Now, responding to the opposition, Himanta said Mia Muslims are trying to take over Assam and that he would not allow that to materialize. Now, this has triggered political drama, not just outside, but even on the floor of the House. Listen in. মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই আমিও ল'ব নিদিওঁ হৈ গ'ল আমিও ল'ব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ বছ. Now, viewers, the Assam Chief Minister also alleged that Mia Muslims from Lower Assam migrate to Upper Assam and vice versa, which is against the wishes of the ethnic communities. He said that security and safety can't be assured if migration happens, especially at the sensitive time like this. বিৰোধী দলপতিক আচৰিত পালো তেওঁ নিজে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ কৈছে যে মানুহ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া মুছলমান যাবই মিয়া মুছলমান শব্দটো কোৱা নাই উজনিৰ পৰা নামনিৰ পৰা যাবই আপোনালোকেও কৈছে যাবই এই সেনসিটিভ হয়তো আপোনালোকক এটাই কথা কম যে যত অসমীয়া মানুহখিনিয়ে নিবিচাৰে তাত জোৰ কৰি নাযাব স্যাৰ যদি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া যাব আপন যত এতিয়া সব গুটে গুৱাহাটী পাহাৰ বিলাকত উঠি গল আপোনালোকক কৈছো এটো আপোনাৰ দায়িত্ব স্যাৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহব. Now, it has to be noted here that as per sources, the accused in the gang rape case are Bengali Muslims. The crime is reportedly being perceived as an attack on the indigenous by outsiders. Himanta's remark has drawn the ire of the India Netas too, the India bloc Netas, calling the statement unconstitutional. Listen in. Chief Minister is a newcomer in the BJP. I think he's still seeking legitimacy in the BJP and the RSS ecosystem. He still wants them to take him seriously, and therefore he's proving his credentials more than even Mohan Bhagwat. I don't think he needs to do that. He needs to follow the Constitution of India, the oath of which he has taken. Therefore, during the Lok Sabha election, I had sent him a copy of the Constitution of India. He acknowledged it, but I don't think he's read it. देखिए, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जिन्हें आदरणीय गृह मंत्री जेल भेजना चाहते थे, उसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, फैसला भी कभी भी आ सकता है. तो वो एक होड़ चली है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर होंगे कि हेमंत बिस्वा होगा. ये दोनों होड़ चल रही है. लेकिन जो हेमंत बिस्वा बोल रहा है वो प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की आवाज है. इसी तरह हमने बोला था कि असम के लोअर असम के लोग अपर असम जाएंगे, अपर असम के लोअर असम आएंगे, आ सकते हैं, ये उनका राइट है. लेकिन मुख्यमंत्री बोले हैं कि कैसे जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे. तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री की जुबान से शोभा नहीं देता. हमने सदन में इसके लिए हंगामा किया है. स्पीकर साहब ने अभी सदन को एडजॉर्न किया है, दोबारा शुरू होगा. हमारा यही मांग रहेगा कि सदन जैसे पवित्र जगह में मुख्यमंत्री संविधान के ओत लेके संविधान के विरोध में बात करेगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं है. राज्य में जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहां तक उचित है, इसका फैसला स्वयं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता करें. इस तरह की भाषा बोल करके आप देश में क्या स्थापित करना चाहते हैं, आप देश में कौन सा समाज का निर्माण करना चाहते हैं. आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है. বিৰোধী দলপতিক আচৰিত পালো
তেওঁ নিজে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ কৈছে যে মানুহ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া মুছলমান যাবই মিয়া মুছলমান শব্দটো কোৱা নাই উজনিৰ পৰা নামনিৰ পৰা যাবই আপোনালোকেও কৈছে যাবই এই সেনসিটিভ হয়তো আপোনালোকক এটাই কথা কম যে য'ত অসমীয়া মানুহখিনিয়ে নিবিচাৰে তাত জোৰ কৰি নাযাব স্যাৰ যদি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া যাব আপন য'ত এতিয়া চক গোটেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰবিলাকত উঠি গ'ল আপোনালোকক কৈছো এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব স্যাৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছো উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহ'ব Let's now go across to my colleague Pragya joining us on the broadcast more on this. Pragya, the kind of statement that Assam Chief Minister has made has irked various netas, especially in India bloc, and all this happening amid uproar that we have seen over Assam teens gang rape. Well, you have heard Mr. Hemant Biswa Sarma also, and the reason and the explaining that the BJP leaders are doing right now is that when Mr. Hemant Biswa Sarma is speaking about Mia Muslim, he is talking about illegal immigrants from Bangladesh, and they have already spoken about it in detail, and Mr. Chief Minister has also spoken about it at various occasions during the elections as well, saying that the demography of the state has changed. There are right of resources of the indigenous Assamese people, and that is the reason why he is raking this issue up, and he is ensuring that there are no more illegal immigrants being taking shelter and refuge in the state. He is ensuring that the indigenous Assamese people will have right over the resources and also right to have dignity to live. And that is exactly what CM said, that you will not go to the upper Assam, lower Assam. There is a division. You cannot encroach upon the area where these indigenous Assamese people are living. Thank you, Pragya, for the moment for joining us with all of those details. We are now getting a reaction from the BJP as well. BJP has rallied behind Himanta, citing that the statement was against illegal immigrants, as Pragya was also telling us, and that illegal immigration was rampant when Congress was in power in the state. Listen in. Honorable Chief Minister of Assam has made a very clear, unequivocal statement. And the statement has to be seen in the context in which it's important. Assam has been inundated by illegal Bangladeshi immigrants who came in with impunity during successive Congress governments, and certainly other parties have espoused the cause of these illegal immigrants at the cost of the indigenous people of Assam. And therefore, when Dr. Hemanta Biswa Sarma speaks for the indigenous people of Assam, he is doing his constitutional duty of saying, yes, the citizens of India deserve to be protected against an illegal influx that even the Supreme Court had noted in some judgments. And with this, we will slip into another very, very short break. Lots lined up for you on the other side as well. Stay with us.